The Dhammapada, Chapter 3, Cittavagga, Mind. Verse 37. The story of monk Saṅgharakkhita. Drifting far, straying all alone, formless, recumbent in a cave. They will be free from Mara's bonds, who do restrain this mind. While residing at the Cittavagga monastery, the Buddha spoke this verse, with reference to the nephew of the monk Saṅgharakkhita. Once there lived in Savatthi a senior monk by the name of Saṅgharakkhita. When his sister gave birth to a son, she named the child after the monk and he came to be known as Saṅgharakkhita Bhajaniya. The nephew Saṅgharakkhita, in due course, was admitted into the Sangha. While the young monk was staying in a village monastery, he was offered 2 sets of robes, and he intended to offer one to his uncle, monk Saṅgharakkhita. At the end of the rainy season he went to his uncle to pay respect to him and offered the robe to the monk. But the uncle declined to accept the robe, saying that he had enough. Although he repeated his request, the monk would not accept it. The young monk felt disheartened and thought that since his uncle was so unwilling to share the requisites with him, it would be better for him to leave the Sangha and live the life of a layman. From that point, his mind wandered and a train of thoughts followed. He thought that after leaving the Sangha he would sell the robe and buy a she-goat, that the she-goat would breed quickly and soon he would make enough money to enable him to marry. His wife would give birth to a son. He would take his wife and child in a small cart to visit his uncle at the monastery. On the way, he would say that he would carry the child. She would tell him to drive the cart and not to bother about the child. He would insist and grab the child from her. Between them the child would fall on the cart track and the wheel would pass over the child. He would get so furious with his wife that he would strike her with the goading stick. At that time he was fanning the monk with a palmyra fan and he absent-mindedly struck the head of the monk with the fan. The monk, knowing the thoughts of the young monk, said, "You were unable to beat your wife. Why have you beaten an old monk?" Young Saṅgharakkhita was very much surprised and embarrassed at the words of the old monk. He also became extremely frightened. So he fled. Young monks and novices of the monastery chased after him, caught him, and finally brought him to the presence of the Buddha. When told about the experience, the Buddha said that the mind has the ability to think of an object even though it might be far away, and that one should strive hard for liberation from the bondage of passion, ill will, and ignorance. After the Buddha recited the stanza near the end of the discourse, the young monk attained Sotapaddi fruition. Lecture Summary Verse 37. The mind is capable of traveling vast distances, up or down, north or south, east or west, in any direction. It can travel to the past or to the future. It roams about all alone. It is without any perceptible forms. If an individual were to restrain the mind fully, he will achieve freedom from the bonds of death. Buddha conjures up an image of mind through words so that we can visualize our own mind. The phrases sneaking alone, going far away, hiding in a deep cave, are enough for us to see that clearly. In daily life, we rarely really look back inward to know our mind. Often we are identified with the outside world, so we don't recognize it. It always makes us insecure. I suffer just because of it. I wanted him to stay put, but he wouldn't. It keeps sneaking away and leaving me alone. 2 words stealth, expressing an action lacking strict control. Going alone, going very far, invisible, formless like hiding in a deep cave. What's sneaky? And why go like that? Afraid of who has to sneak? Why not go public? Those are the questions we need to ask in order to find out. Normally, only the unrighteous will act stealthily, for fear of being recognized. Don't if you are a person who is bright and righteous,
then you should be afraid of someone who has to be sneaky. The sneaky person is a liar, the evildoer is someone we should always be on the lookout for. Because they are like thieves. With only 2 words sneaky, the Buddha gave us a picture of the mind of our defilements. Indeed, our mind is an illusion, deceitful and unreal. Because he is a liar and deceitful, he often does things secretly. A cheater always wants to act alone, afraid of other people's attention. So they come and go, like ghosts. It is deformed, invisible in any form that no one knows. These afflictions are normally like hiding in a deep cave, but when they meet with conditions, they come out and spill out like bees breaking a nest, freely biting everyone. It's terrifyingly terrifying. However, they are just a mixed army, lacking discipline, without an orderly formation and all just a shadow. Though they have a great power, but that power can't even resist with the sword, treasure sword of the wise. When the wise raise their swords, they will be shocked and disfigured when they see them. Therefore, the next sentence the Buddha said, if anyone can tame his mind, he will be liberated from the demonic bondage. Thus, that person has won the victory song, restoring the country's peaceful mind and peace. Could not resist with the sword, treasure sword of the wise. When the wise raise their swords, they will be shocked and disfigured when they see them. Therefore, the next sentence the Buddha said, if anyone can tame his mind, he will be liberated from the demonic bondage. Thus, that person has won the victory song, restoring the country's peaceful mind and peace. Could not resist with the sword, treasure sword of the wise. When the wise raise their swords, they will be shocked and disfigured when they see them. Therefore, the next sentence the Buddha said, if anyone can tame his mind, he will be liberated from the demonic bondage. Thus, that person has won the victory song, restoring the country's peaceful mind and peace. The Dhammapada, Chapter 3, Cittavagga, Mind, verse 38, 39. The story of monk Cittahattha. Verse 38. One of unsteady mind, who doesn't know true Dhamma, who is of wavering confidence, wisdom fails to win. Verse 39. One of unflooded mind, a mind that is not battered, abandoning evil, merit too, no fear for one awake. While residing at the Cittavagga monastery, the Buddha spoke these verses, with reference to the monk Cittahattha. A certain youth of a respectable family, a herdsman, living at Cittavagga, went into the forest to look for an ox that was lost. During midday, he saw the ox and released the herds, and being oppressed by hunger and thirst, he thought to himself, I can surely get something to eat from the noble monks. So he entered the monastery, went to the monks, bowed to them, and stood respectfully on one side. Now at that time the food which remained over and above to the monks who had eaten lay in the vessel used for refuse. When the monks saw that youth, exhausted by hunger as he was, they said to him, Here is food, take and eat it. When a Buddha is living in the world, there is always a plentiful supply of rice porridge, together with various sauces. So the youth took and ate as much food as he needed, drank water, washed his hands, and then bowed to the monks and asked them, Venerable, did you go to some house by invitation today? No, lay disciple, monks always receive food in this way. The youth thought to himself, no matter how busy and active we may be, though we work continually both by night and by day, we never get rice porridge so deliciously seasoned. But these monks, according to their own statement, eat it continually. Why should I remain a layman any longer? I will become a monk. Accordingly he approached the monks and asked to be received into the Sangha. The monks said to him, Very well, lay disciple,
and received him into the Sangha. After making his full profession, he performed all the various major and minor duties, and in but a few days, sharing in the rich offerings which accrue in the Buddha's dispensation, he became fat and comfortable. Then he thought to himself, why should I live on food obtained by making the alms round? I will become a layman once more. So back he went and entered his house. After working in his house for only a few days, his body became thin and weak. Thereupon he said to himself, why should I endure this suffering any longer? I will become a monk. So back he went and reordained. But after spending a few days as a monk, becoming discontented again, went back to lay life. Why should I live the life of a layman any longer? I will become a monk. So saying, he went to the monks, bowed, and asked to be received into the Sangha. Because he had been with them, the monks received him into the Sangha once more. In this manner he entered the Sangha and left it again 6 times in succession. The monks said to themselves, this man lives under the sway of his thoughts. So they gave him the name thought-controlled, Elder Cittahattha. As he was thus going back and forth, his wife became pregnant. The 7th time he returned from the forest with his farming implements, he went to the house, put his implements away, and entered his own room, saying to himself, I will put on my yellow robe again. Now his wife happened to be in bed and asleep at the time. Her undergarment had fallen off, saliva was flowing from her mouth, she was snoring, her mouth was wide open, she appeared to him like a swollen corpse. Grasping the thought, all that is in this world is transitory, is involved in suffering, he said to himself, to think that because of her, all the time I have been a monk, I have been unable to continue steadfast in the monastic life. Straightway, taking his yellow robe, he ran out of the house, binding the robe about his belly as he ran. Now his mother-in-law lived in the same house with him. When she saw him departing in this way, she said to herself, this renegade, who but this moment returned from the forest, is running from the house, binding his yellow robe about him as he runs, and is making for the monastery. What is the meaning of this? Entering the house and seeing her daughter asleep, she knew at once, it was because he saw her sleeping that he became disgusted, and went away. So she shook her daughter and said to her, rise, your husband saw you asleep, became disgusted, and went away. He will not be your husband henceforth. Begone, mother. What does it matter whether he has gone or not? He will be back again in but a few days. As Cittahattha proceeded on his way, repeating the words, all that is in this world is transitory, is involved in suffering, he obtained the fruit of conversion, Sotapaddi Phala. Continuing his journey, he went to the monks, bowed to them, and asked to be received into the Sangha. No, said the monks, we cannot receive you into the Sangha. Why should you become a monk? Your head is like a grindstone. Venerable, receive me into the Sangha just this once. Because he had helped them, they received him into the Sangha. After a few days he attained arahatship, together with the supernatural faculties. Thereupon they said to him, Brother Cittahattha, doubtless you alone will decide when it is time for you to go away again. You have remained here a long while this time. Venerables, when I was attached to the world, I went away, but now I have put away attachment to the world, I have no longer any desire to go away. The monks went to the Buddha and said, Venerable, we said such and such to this monk, and he said such and such to us in reply. He utters falsehood, says what is not true. The Buddha replied, Yes, monks, when my son's mind was unsteady, when he knew not the good law, then he went and came.
But now he has renounced both good and evil. Lecture summary verse 38. If the mind of a person keeps on wavering, and if a person does not know the doctrine, if one's enthusiasm keeps on fluctuating or flagging, the wisdom of such a person does not grow. Buddha shows us the image of a weak man, lacking a sword and a treasure sword. Because there is no wisdom, it is not possible to use these sharp weapons. Therefore, the Buddha said, those who do not have a calm mind, do not understand the true Dharma, do not have a firm faith, cannot attain sublime wisdom. Here is a picture of the opposite class of people above. Cultivators, whether they practice any Dharma, or any sect, ultimately aim for only one purpose, which is to eliminate defilements, in the sense of antidotes. When all the afflictions are gone, the practitioner's mind will be at peace. If there is still a note coming, even if it is very small, the mind is not really settled. Therefore, in order to have peace of mind, the meditator must first recognize and know the enemies of defilements. When you use wisdom to know clearly, only then will the premier be used. That is, knowing where the enemy resides, can only destroy the army. That is an element of practice. If the mind is not settled, no wisdom will arise. Like an kerosene lamp, which is constantly blown by the wind, how can it shine? In order to have light, a chimney is needed. Thanks to the hood of the chimney, the lamp stands still. Only then will the light shine everywhere. In the same way, the reason why the cultivator's mind is not stable is because of the lack of strict observance of the precepts. A person who strictly observes the precepts is like an oil lamp with a chimney in it. The stationary lamp is an example for the practitioner's mind to be calm. Through pacification, the mind is clear. Just like a lamp, by standing still, its light shines. Cultivation, but our minds are constantly in turmoil. How can we know the true Dharma? The Dharma is our true nature of mind. Because the Buddha's teachings only teach, it is only for the purpose of letting people realize and live with their true mind. By discerning in the true nature of mind, we have firm faith. Otherwise, how can we have firm faith? The syntactic sentence on the Buddha gives us a very clear logic. Because the mind is not stable, we do not understand the true Dharma, do not recognize the nature of the mind. Because they do not understand the Dharma, they do not have firm faith. Because there is no firm faith, it is not possible to achieve sublime wisdom. Sublime wisdom has two meanings. One, only for arahantship, the highest wisdom in the Shravaka ranks. The second is only for Buddhahood, the highest among bodhisattvas. That's why we have strong faith. Otherwise, how can we have firm faith? The syntactic sentence on the Buddha gives us a very clear logic. Because the mind is not stable, we do not understand the true Dharma, do not recognize the nature of the mind. Because they do not understand the Dharma, they do not have firm faith. Because there is no firm faith, it is not possible to achieve sublime wisdom. Sublime wisdom has two meanings. One, only for arahantship, the highest wisdom in the Shravaka ranks. The second is only for Buddhahood, the highest among bodhisattvas. That's why we have strong faith. Otherwise, how can we have firm faith? The syntactic sentence on the Buddha gives us a very clear logic. Because the mind is not stable, we do not understand the true Dharma, do not recognize the nature of the mind. Because they do not understand the Dharma, they do not have firm faith. Because there is no firm faith, it is not possible to achieve sublime wisdom. Sublime wisdom has two meanings. One, only for arahantship, the highest wisdom in the Shravaka ranks.
The second is only for Buddhahood, the highest among bodhisattvas. Because there is no firm faith, it is not possible to achieve sublime wisdom. Sublime wisdom has two meanings. One, only for arahantship, the highest wisdom in the Shravaka ranks. The second is only for Buddhahood, the highest among bodhisattvas. Because there is no firm faith, it is not possible to achieve sublime wisdom. Sublime wisdom has two meanings. One, only for arahantship, the highest wisdom in the Shravaka ranks. The second is only for Buddhahood, the highest among bodhisattvas. Lecture Summary Verse 39. For the person whose mind is not dampened by passion, unaffected by ill will, and who has risen above both good and evil, there is no fear because he is wide awake. Buddha shows us the image of a liberated practitioner. A person, when his mind is pure, there are no things or chaos. Purity is purity. If it's clean, then there's nothing or chaos. Or chaos is affliction, delusion, attachment. As said, the water is clear, there is no scale. Why is there no scale? Yes, because the water has become clear. Here, we see the importance of the two words inner slang. If we understand these two words well, we already know how to cultivate. The water is clear, who doesn't know? Knowing is one thing, but actually getting the water clear is another. Just like saying that the mind is pure, those who do not know that a pure mind is a pure mind. But how to make the mind pure, that is a difficult thing. Want the mind to be pure, i.e. no or disordered defilements, the next sentence, the Buddha shows us how to practice. That is, the slang method for clear water. How is that way? That is, beyond ordinary good and evil deeds. What is beyond ordinary good and evil deeds? We live often stuck at two ends. In other words, our thoughts often fall into two sides, yes, no, good, bad, etc. There is a treatment, of course there is sorrow, love and hate, joy and anger, sadness and joy, etc. That is the clue of creating karma to go forever in samsara. On the contrary, here, a person who has attained arahantship, of course, has run out of good karma and bad karma. Thus, these beings no longer create new karma, and although in perfect path and fruition, they naturally do beneficial deeds. These are the arhats of benefit root or the arahant's recollection of mind. Mahayana. Thus, one who is no longer caught in this duality, Buddha said it was an enlightened, liberated person. And once that is done, then ask what is there to be afraid of, should say, an enlightened person, not afraid. The commentaries on verses 37, 38 and verses 39 of the Dhammapada about the story of monk Saṅgharakkhita, monk Cittahattha, come to an end. Please wait and listen to the next verse of the Dhammapada, chapter 3, Cittavagga, mind, verses 40 and 41. Sincerely thank. Kinh Pháp Cú, Phẩm 3, Phẩm Tâm, Kệ Tụng, câu 37. Câu chuyện về nhà sư Saṅgharakkhita, Kệ Tụng, câu 37. Đi xa vời, cô độc, vô hình, ẩn hang sâu, ai điều phục tâm ấy, thoát khỏi ma trói buộc. Khi trú tại tu viện Cittavagga, Đức Phật đã nói bài kệ này,
có liên quan đến cháu trai của nhà sư Saṅgharakkhita. Một thời, ở Svathi có một vị tỳ khưu cao niên tên là Saṅgharakkhita sống ở Svathi. Khi em gái của anh ấy sinh một cậu con trai, cô ấy đã đặt tên đứa trẻ theo tên nhà sư và anh ấy được biết đến với cái tên Saṅgharakkhita Bijinya. Người cháu Saṅgharakkhita đúng thời hạn đã được nhận vào tăng đoàn. Trong khi vị tu sĩ trẻ đang ở trong một tu viện trong làng, ông được cúng dường 2 bộ y, và ông định tặng một bộ cho chú của mình, nhà sư Saṅgharakkhita. Vào cuối mùa mưa, anh ta đến gặp chú của mình để tỏ lòng kính trọng và dâng y cho nhà sư. Nhưng, người chú từ chối nhận chiếc áo cà sa, nói rằng ông đã có đủ rồi. Mặc dù anh ta lặp đi lặp lại yêu cầu của mình, nhà sư sẽ không chấp nhận nó. Vị tu sĩ trẻ cảm thấy chán nản và nghĩ rằng vì chú của mình không sẵn lòng chia sẻ những vật dụng cần thiết với mình, tốt hơn là ông nên rời tăng đoàn và sống cuộc đời của một cư sĩ. Từ thời điểm đó, tâm trí anh lang thang và một chuỗi suy nghĩ theo sau. Anh ta nghĩ rằng sau khi rời tăng đoàn, anh ta sẽ bán chiếc y và mua một con dê cái, rằng con dê cái sẽ sinh sản nhanh chóng và anh ta sẽ sớm kiếm đủ tiền để có thể kết hôn. Vợ anh sẽ sinh con trai. Anh ấy sẽ đưa vợ và con mình trên một chiếc xe đẩy nhỏ đến thăm người chú của mình ở tu viện. Trên đường đi, anh ta sẽ nói rằng anh ta sẽ bế đứa trẻ, cô ấy sẽ bảo anh ấy đánh xe đi và đừng bận tâm về đứa trẻ. Anh ta sẽ khăng khăng và giành lấy đứa trẻ từ cô ấy, giữa chúng, đứa trẻ sẽ ngã trên đường xe đẩy và bánh xe sẽ cán qua đứa trẻ. Anh ta sẽ rất tức giận với vợ mình đến nỗi anh ta sẽ đánh cô ấy bằng cây gậy. Lúc đó anh ta đang quạt cho nhà sư bằng một chiếc quạt Palmyra và anh ta đã lơ đãng đập vào đầu nhà sư bằng chiếc quạt. Nhà sư biết được suy nghĩ của vị sư trẻ, nói, anh không thể đánh vợ mình, tại sao bạn lại đánh một nhà sư già? Saṅgharakkhita trẻ tuổi rất ngạc nhiên và bối rối trước những lời của vị sư già, anh cũng trở nên vô cùng sợ hãi. Thế là anh bỏ trốn, các tu sĩ trẻ và sa di của tu viện đuổi theo, bắt được anh ta, và cuối cùng đưa anh ta đến trước mặt Đức Phật. Khi kể về kinh nghiệm này, Đức Phật nói rằng tâm có khả năng nghĩ về một đối tượng mặc dù nó có thể ở rất xa, và người ta nên nỗ lực hết sức để giải thoát khỏi sự ràng buộc của đam mê, sân hận và vô minh. Sau khi Đức Phật đọc đoạn kệ gần cuối bài pháp, vị tu sĩ trẻ đắc quả nhập lưu. Lược giảng, câu 37, tâm trí có khả năng di chuyển những khoảng cách bao la, lên hoặc xuống, bắc hay nam, đông hay tây theo bất kỳ hướng nào. Nó có thể du hành về quá khứ hoặc đến tương lai. Nó đi lang thang về tất cả một mình. Nó không có bất kỳ hình thức cảm nhận nào. Nếu một cá nhân hoàn toàn kiềm chế tâm trí, anh ta sẽ đạt được sự tự do khỏi những ràng buộc của cái chết. Phật gợi cho chúng ta một hình ảnh về tâm vọng qua những từ ngữ để chúng ta có thể hình dung tâm vọng của chúng ta. Những cụm từ lén lút đi một mình, đi rất xa, ẩn náu hang sâu, đủ để chúng ta thấy rõ điều đó. Trong cuộc sống hàng ngày, ít khi nào chúng ta thật sự quán chiếu lại nội tâm để biết rõ tâm ta. Thường chúng ta bị đồng hóa với ngoại cảnh, cho nên ta không nhận diện được nó. Nó luôn luôn gây cho ta bất an. Ta đau khổ cũng chỉ vì nó. Ta muốn nó ở yên, nhưng nó nào có chịu. Nó cứ lén lút rời bỏ ta đi một mình. 2 chữ lén lút nói lên một hành động thiếu sự kiểm soát chặt chẽ. Đi một mình, đi rất xa, vô hình, vô dạng như ẩn náu hang sâu. Cái gì lén lút? Và tại sao phải đi như thế? Sợ ai mà phải lén lút? Tại sao không đi công khai? Đó là những câu hỏi mà ta cần phải nêu ra để tìm hiểu. Thông thường, chỉ có những kẻ bất chánh mới hành động lén lút, vì sợ người ta nhận diện biết được. Chớ nếu là kẻ quang minh chánh đại, thì sợ ai mà phải lén lút. Kẻ lén lút là kẻ dối trá, ta vậy là kẻ mà ta cần phải luôn luôn đề phòng. Vì chúng như là kẻ trộm, chỉ 2 chữ lén lút thôi, mà Phật đã cho chúng ta có thể hình dung được lũ tâm vọng phiền não của ta. Thật vậy, tâm ta là thứ vọng tưởng, giả dối không thật, vì là dối trá, gian xảo, nên thường làm những việc lén lút. Kẻ gian dối bao giờ cũng muốn hành động một mình, sợ người khác để ý dòm ngó. Vì vậy, nên chúng chợt đến, chợt đi, như bóng ma trơi. Nó biến dạng, tàn hình dưới mọi hình thức không ai biết được. Lũ tâm vọng phiền não này bình thường như ẩn trốn hang sâu,
nhưng khi gặp duyên, xúc cảnh, thì bọn chúng xuất đầu lộ diện tràn ra như ông vỡ tổ tha hồ đốt cắn mọi người. Thật là ghê gớm đáng sợ thay. Tuy vậy, chúng chỉ là một thứ đội quân tạp nhạp, thiếu kỷ luật, không có đội hình trật tự và tất cả cũng chỉ là một thứ bóng mờ mà thôi, dù chúng có một sức mạnh rất lớn. Nhưng, sức mạnh đó, cũng không thể nào chống cự nổi với cây thanh đao, bảo kiếm của người trí tuệ. Khi người trí tuệ giơ cao ngọn thanh đao, hay bảo kiếm lên, thì bọn chúng thấy sẽ kinh hồn khiếp đảm tan hình biến dạng hết. Cho nên, câu kế tiếp Phật mới nói rằng, nếu người nào điều phục được tâm, thì giải thoát khỏi vòng ma trói buộc. Như vậy, là kẻ đó đã chiến thắng ca khúc khải hoàn, phục hồi lại đất nước tâm thanh bình thạnh trị. Kinh Pháp Cú, phẩm 3, phẩm tâm, kệ tụng, câu 38, 39. Câu chuyện về tỳ kheo Cittahattha, kệ tụng, câu 38, ai có tâm bất an, chẳng hiểu chân diệu pháp, tính tâm không kiên cố, trí tuệ khó viên thành, kệ tụng, câu 38, tâm không dục ái nhiễm, không sân hận chi phối, trừ diệt mọi thiện ác, kẻ tỉnh không sợ hãi. Khi trú tại tu viện Cittavagga, Đức Phật đã nói những bài kệ này, có liên quan đến tu sĩ Cittahattha. Một thanh niên con nhà danh giá, làm nghề chăn cừu, sống tại Svathi, vào rừng tìm một con bò bị lạc. Giữa trưa, thấy bò thả đàn, đói khát hành hạ, ông tự nghĩ, chắc chắn mình có thể xin được gì ăn từ các vị tỳ kheo cao quý. Vì vậy, anh ta bước vào tu viện, đến gặp các nhà sư, đảnh lễ họ và đứng một cách cung kính ở một bên. Vào lúc bấy giờ, thức ăn còn thừa của các tỳ khưu đã ăn nằm trong bình đựng đồ phế thải. Khi các nhà sư nhìn thấy thanh niên đó, cũng kiệt sức vì đói, họ nói với anh ta, đây là thức ăn, lấy và ăn đi. Khi Đức Phật còn tại thế, luôn luôn có đầy đủ cơm cháo, cùng các loại nước chấm. Vì vậy, người thanh niên lấy và ăn bao nhiêu thức ăn tùy thích, uống nước, rửa tay, rồi đảnh lễ các nhà sư và hỏi họ, thưa Đại Đức, hôm nay bạn có đến nhà nào đó theo lời mời không? Không, cư sĩ, các nhà sư luôn nhận thức ăn theo cách này. Người thanh niên tự nghĩ, dù ta có bận rộn và năng động đến đâu, dù ta có làm việc liên tục cả ngày lẫn đêm, cũng không bao giờ có được cơm cháo ngon như thế. Nhưng những nhà sư này, theo tuyên bố của riêng họ, ăn nó liên tục. Tại sao tôi phải tiếp tục là một cư sĩ nữa? Tôi sẽ trở thành một nhà sư. Theo đó, ông đến gặp các nhà sư và yêu cầu được nhận vào tăng đoàn. Các nhà sư nói với anh ta, tốt lắm, đệ tử cư sĩ, và nhận anh ta vào tăng đoàn. Sau khi đã làm trọn nghề của mình, anh ấy đã thực hiện tất cả các nhiệm vụ chính và phụ khác nhau, và chỉ trong vài ngày, được chia sẻ những đồ cúng dường phong phú tích lũy được trong giáo pháp của Đức Phật, ông trở nên mập mạp và thoải mái. Rồi vị ấy tự nghĩ, tại sao ta phải sống bằng thực phẩm kiếm được bằng cách đi khất thực? Tôi sẽ trở thành cư sĩ một lần nữa. Vì vậy, anh ta quay trở lại và vào nhà của mình. Sau khi làm việc trong nhà của mình chỉ trong vài ngày, cơ thể của ông đã trở nên gầy gò và yếu ớt. Sau đó, anh ta tự nhủ, tại sao tôi phải chịu đựng nỗi đau khổ này lâu hơn nữa? Tôi sẽ trở thành một nhà sư. Vì vậy, anh ấy đã trở lại và xuất gia lại, nhưng sau khi trải qua vài ngày làm một nhà sư, lại trở nên bất mãn, trở lại cuộc sống cư sĩ. Tại sao tôi phải sống cuộc đời của một cư sĩ nữa? Tôi sẽ trở thành một nhà sư. Nói như vậy, ông đi đến các nhà sư, đảnh lễ và xin được gia nhập tăng đoàn. Bởi vì anh ấy đã ở với họ, các nhà sư đã nhận anh ấy vào tăng đoàn một lần nữa. Theo cách này, anh ấy đã vào tăng đoàn và rời khỏi tăng đoàn 6 lần liên tiếp. Các nhà sư tự nhủ, người đàn ông này sống dưới sự chi phối của những suy nghĩ của mình. Vì vậy, họ đặt cho anh ta cái tên là trưởng lão Cittahattha, người kiểm soát suy nghĩ. Khi anh ta đi đi lại như vậy, vợ anh ta có thai. Lần thứ 7, vị ấy từ rừng trở về với nông cụ, vị ấy về nhà, cất nông cụ đi, rồi vào phòng riêng, tự nhủ, ta sẽ mặc lại y vàng. Lúc đó vợ anh ấy đang nằm trên giường và ngủ say, áo lót của cô ấy đã rơi ra, nước bọt chảy ra từ miệng, cô ấy đang ngáy, miệng há hốc, cô ấy xuất hiện với anh ta như một xác chết sưng tấy. Nắm bắt ý nghĩ, tất cả những gì có trên đời này đều phù du,
đều chứa đựng đau khổ. Anh tự nhủ, nghĩ rằng vì cô ấy mà suốt thời gian tu hành, tôi không thể tiếp tục kiên định trong cuộc sống. Cuộc sống tu viện. Ngay lập tức, Ngài cầm lấy chiếc y vàng, chạy ra khỏi nhà, buộc chiếc y quanh bụng khi chạy. Bây giờ mẹ vợ anh sống cùng nhà với anh. Khi cô thấy anh ta rời đi theo cách này, cô tự nhủ, kẻ phản bội này, người vừa mới trở về từ khu rừng, đang chạy ra khỏi nhà, cuốn chiếc áo cà sa màu vàng quanh người khi chạy, và đang hướng về tu viện. Ý nghĩa của việc này là gì? Vào nhà thấy con gái ngủ say, bà biết ngay, thấy nó ngủ mà sinh lòng chán ghét bỏ đi. Bà lay con gái và nói, dậy đi, chồng con thấy con ngủ thì bực bội bỏ đi, anh ấy sẽ không phải là chồng của bạn kể từ bây giờ. Đi thôi mẹ. Anh ấy có đi hay không thì có liên quan gì? Anh ấy sẽ trở lại sau vài ngày nữa. Khi Cittahattha tiếp tục trên đường đi lặp lại những lời, tất cả những gì trên thế giới này đều phù du, đều chứa đựng đau khổ. Anh ta đã đạt được kết quả của sự chuyển hóa, Sopati Phala. Tiếp tục cuộc hành trình, anh đến gặp các nhà sư, đảnh lễ họ và xin được gia nhập tăng đoàn. Không, các nhà sư nói, chúng tôi không thể nhận bạn vào tăng đoàn. Tại sao bạn nên trở thành một nhà sư? Đầu của bạn giống như một viên đá mài. Thưa thầy, hãy nhận con vào tăng đoàn chỉ một lần này thôi. Vì anh ấy đã giúp đỡ họ nên họ đã nhận anh ấy vào tăng đoàn. Sau vài ngày, Ngài đắc quả A-la-hán cùng với các căn siêu nhiên. Sau đó, họ nói với anh ấy, anh Cittahattha, chắc chắn là một mình anh sẽ quyết định khi nào thì anh lại ra đi. Lần này bạn đã ở lại đây một thời gian dài. Này các đại đức, khi tôi dính mắc vào thế gian, tôi đã ra đi, nhưng bây giờ tôi đã từ bỏ sự ràng buộc với thế giới, tôi không còn mong muốn ra đi nữa. Các tỳ kheo đến thưa với Đức Phật, bạch Thế Tôn, chúng con đã nói với vị tỳ kheo này như thế này, và vị ấy đã đáp lại chúng con như vậy, anh ta nói dối, nói điều không đúng sự thật. Đức Phật đáp, vâng, này các tỳ kheo, khi tâm con không vững, không biết chánh pháp, thì nó đã đi rồi đến, nhưng bây giờ anh ấy đã từ bỏ cả thiện và ác. Lược giảng, câu 38, nếu tâm của một người cứ dao động, và nếu một người không biết giáo lý, nếu tâm của một người cứ dao động hoặc đánh dấu, trí tuệ của người đó không tăng trưởng. Phật cho chúng ta biết hình ảnh của một con người yếu đuối, thiếu trang bị cho mình một cây thanh đao và bảo kiếm, bởi không có trí huệ, nên không thể có khả năng để sử dụng những loại vũ khí sắc bén này. Bởi vậy, nên Phật nói, người tâm không an định, không hiểu biết chánh pháp, không tín tâm kiên cố, thì không thể thành tựu được trí huệ cao siêu. Đây là hình ảnh của một hạng người trái ngược ở trên. Người tu hành, dù tu bất cứ pháp môn nào, hay bất cứ tông phái nào, tự trung cũng chỉ nhằm vào một mục đích duy nhất là diệt trừ phiền não, nói theo nghĩa đối trị. Phiền não hết, thì tâm hành giả mới được an định. Nếu còn một chú nào lai vãng, dù rất nhỏ, thì tâm thể cũng chưa thật sự được an định. Thế nên, muốn tâm an định, thì việc trước tiên, hành giả phải nhận và biết rõ lũ giặc phiền não. Khi dùng trí huệ biết rõ rồi, thì bấy giờ mới dụng công chiếu phá, tức biết rõ chỗ giặc trú ngụ, mới đem binh trừ diệt được. Đó là một yếu lý của sự tu. Nếu tâm không an định, thì làm gì có trí huệ phát sanh, giống như ngọn đèn dầu, cứ bị gió thổi lay động hoài, thì làm sao chiếu tỏa ánh sáng cho được. Muốn có ánh sáng, thì cần phải có ống khói chụp vào, nhờ có ống khói chụp vào mà ngọn đèn đứng yên. Khi đó, thì ánh sáng mới soi tỏ khắp nơi. Cũng thế, người tu sở dĩ tâm không an định, là vì thiếu sự hành trì giới luật nghiêm minh. Người giữ giới luật nghiêm minh, khác nào như ngọn đèn dầu kia có ống khói chụp vào. Ngọn đèn đứng yên là dụ cho tâm hành giả được an định. Nhờ an định mà tâm được sáng suốt. Cũng như ngọn đèn nhờ đứng yên, mà có ánh sáng soi tỏ. Tu, mà tâm chúng ta tối ngày cứ loạn động mãi, thì làm sao biết được chánh pháp? Chánh pháp là bản tâm chân thật của ta, vì giáo pháp Phật chỉ dạy, cũng chỉ nhằm mục đích cho mọi người nhận ra và sống được với tâm chân thật của mình. Nhờ nhận rõ ở nơi bản tâm chân thật, nên chúng ta mới có được niềm tin vững chắc. Bằng trái lại, thì làm sao chúng ta có niềm tin vững chắc được? Câu pháp cú trên Phật cho chúng ta một chuỗi lý luận rất rõ ràng, vì tâm không an định,
nên không hiểu biết chánh pháp, không nhận rõ bản tâm. Vì không hiểu biết chánh pháp, nên không có tín tâm kiên cố. Vì không có tín tâm kiên cố, nên không thể thành tựu được trí huệ cao siêu. Trí huệ cao siêu có hai ý: một, chỉ cho quả vị A-la-hán, trí huệ cao tột trong hàng thanh văn. Hai là chỉ cho quả vị Phật, cao tột trong hàng Bồ Tát. Lược giảng, câu 39, đối với người mà tâm không bị tham dục làm nhục chí, không bị sân ảnh hưởng và vượt lên trên cả thiện và ác, thì không có sợ hãi vì người đó đã tỉnh thức. Phật cho chúng ta thấy hình ảnh của người tu giải thoát. Người nào, khi tâm đã thanh tịnh, thì không còn các điều hoặc loạn. Thanh tịnh là trong sạch, đã trong sạch thì làm gì có hoặc loạn. Hoặc loạn là phiền não mê lầm chấp trước. Cũng như nói, nước đã lóng trong, thì không có cạn cáu. Tại sao không có cạn cáu? Thưa, vì nước đã lóng trong. Ở đây, ta thấy quan trọng là ở hai chữ lóng trong. Nếu chúng ta hiểu rõ hai chữ này, là chúng ta đã biết cách tu hành. Nước trong, thì có ai lại không biết? Biết là một chuyện, còn thật sự lóng cho nước trong lại là một chuyện khác. Cũng như nói tâm thanh tịnh, ai không biết tâm thanh tịnh là tâm trong sạch, nhưng làm cách nào để tâm được thanh tịnh, đó lại là một chuyện khó. Muốn tâm được thanh tịnh, tức không có hoặc loạn phiền não. Câu kế tiếp, Phật chỉ cho chúng ta phương cách tu. Nghĩa là phương cách lóng cho nước trong. Phương cách đó như thế nào? Đó là vượt trên những nghiệp thiện ác thông thường. Thế nào là vượt trên những nghiệp thiện ác thông thường? Chúng ta sống thường bị kẹt hai đầu. Nói cách khác là ý nghĩ của ta thường rơi vào hai bên, có, không, thiện, ác vờ vờ. Đã có đối đãi, tất nhiên là có phiền não thương ghét, mừng giận, buồn vui vờ vờ. Đó là đầu mối của sự tạo nghiệp để đi mãi trong sanh tử luân hồi. Ngược lại, ở đây, một vị đã chứng quả A-la-hán, tất nhiên, đã hết những thứ hữu lậu thiện nghiệp và hữu lậu ác nghiệp. Do đó, những vị này không còn tạo nghiệp mới nữa, và tuy ở trong đạo quả viên mãn mà thường làm những việc lợi tha một cách tự nhiên. Đây là những vị lợi căn A-la-hán hay hồi, tâm A-la-hán hướng về Đại Thừa. Như vậy, người nào không còn bị mắc kẹt vào sự đối đãi hai đầu này, Phật nói đó là người giác ngộ giải thoát. Và một khi đã được như thế, thì thử hỏi còn gì nữa mà sợ hãi, nên nói là người giác ngộ, chẳng sợ hãi. Các chú giải câu 37, 38 và câu kệ 39 của Kinh Pháp Cú về câu chuyện nhà sư Saṅgharakkhita và Cittahattha đến đây là kết thúc. Mời quý vị và các bạn chờ nghe bài kệ tiếp theo của Kinh Pháp Cú, phẩm 3, câu kệ 40 và 41. Xin chân thành cảm ơn.